Diddy Shu Kapeke. You know, say Kapeke. I like this guy. Anzijukiza ebiseera byaffe ebyedda ebyokuwaganya okuwaguza. I think there are some artists besitegeera, but I understand waki sibategeera. Ono omwana ennyimba ze zinnyumira naye nga simumanyi, but then I need crazy sense of fashion. The vertical crazy sense of fashion. He's elegantly an artist. Bwekayimirira bwe kati olaba akayimbi nti ako akayimbi oyo muyimbi oyo. So maybe kujja kubulako permanent issue ya fashion ebeerewo. I like ebigatto bye biki and ate abavuka ebyo bye baagala. And that's the world today. So number 4 is Kapeke has 2 songs. They may sound like they have the same instrumental, but I mean, you can get away with it. After all, Alien Skin has shown that you can still use the same sound to get a different song, and people appreciate. Because so on the Bebe Cool List 2023, 2 new artists are already on. Two new artists? And Kapeke. Yes, but Kapeke has 2 songs. 2 songs. Okay. Yes. Number 5. Vocals. Ono achancankalanye obwongo. Simanyi bwafaanana. Simutegeera. Naye, this is the same artist who put up a very big audience in Cricket Oval this year, and then he's a young artist. So, I don't know how I can exclude him on ate I was told enyimba ze zo ng'abantu baziyimba. To expound this even bigger than Acidic, this same year, Kualaba from Western Uganda, yes, sell out Cricket. Yes. Acidic Nainaja, Soga, sells out Cricket. Abayimbi abaira mu region zeno bali bagamba wano bali nefugawo mekaba nze ndi musanyufu nnyo kubanga twalwana ebbanga ggwanvu nnyo kubagamba banaye tetuba blockinga because abayimbi ba country bali balowooza tuba blocking e Kampala. So give credit to Reggie. Now again give credit to Acidic Vocals okuyimirirawo ne Omega 25 naye yali ku list yakola kivulu naye ngamba to let us give credit to those 2 okujja ne batuula wakati wa Kampala ne bakola ebivulu erugogo nga ne bannakampala bamu bibasaliddeyo. This okay, cool. So Acidic Vocals was advice yange ennyimba za Acidic Vocals bw'oba oziwandiika maybe aziwengayo lines ezisobola okukwatibwa amangu quick lines ng'osobola oziddiringana mangwe kuba kati oba okitegeera ng'oluyimba hooks then also ayina okukola ennyo okuteekayo face ye wabweru brand. You have to put the brand on. The name is so strong. Yes. So sometimes we also need to give the flowers. Yeah, the manager, he's doing a very good job. Actually, then that explains everything. It means the manager's work is really 80%. Yeah. The artist has not taken time to sell himself. The face. Which is very wrong. So, Acidic, my advice to you, you need to come out to abantu get a face. Okay? So, sija kusoma nnyo bintu bingi. I won't read a lot. I will allow people to go immediately after the list. I will post it on my pages, and then you can read and get the exact understanding. So that's at number 5. So that is at number 5, but the numbers don't matter. Okay. The next one is Stream of Life Choir, Lukusuta. That has been massive. Word of God, I definitely encourage because besides doing music, tubera ne culture, no kuza
okulyowa emyoyo. We want a peaceful country. So it's interesting when you have music, gospel music, nga erwana wamu ne secular music. Okay? But to expound it bigger, enyimba zino like choirs, white was oluyimba olwo lwabeera very big on TikTok, a platform that you think has more younger people. Now let me surprise you. Dynamic season of Muzegenderez. Which meant yesterday on the 31st, churches held more people than concerts. Why do you think so? People are willing to they're choosing the godly way, which is why Uganda is a peaceful country. When you look at the young people who are in churches, already you know 70% of Ugandans are young. So who was in the church? It was young people. Abagalidde amakubo agaali badde gamwonoonera, agaali bamututte mu bwenzi, agaali mututte mu ki, kwegamba ayimba bulamu bwennyini nti buno bwakyuzinze abulaba nti I was asking myself lwaki ebivulu byatusaze. Okay, nabadde mpita w'omusumba Fanel nga sikirabangako kiri, then nengenda e Nakasero on the new church nga tolina woyita okitegeera. So that makes sense. And immediately after that actually comes in Pastor Wilson Bugembe. No, Tonta. I chose Tonta because that's the fastest song abantu lwe bayize mu ddakiika 2 ate nga teruyina instrumentation nti eri awo baki. But it shows you that the word of God, actually here I should congratulate Pastor Wilson Bugembe. Ntino, his mission to come out here in the world and pass the word of God oba okuwa abantu ebigambo ebibalyowa emyoyo, he has achieved it. I have watched Pastor Wilson Bugembe perform twice this year. I can guarantee you, if people are singing to songs, this is the order they are singing. The first person they are singing to is Alien Skin. Like sing along. Sing along. Yes. The second person is Pastor Wilson Bugembe. Now, I can change over and say the first person is Pastor, because Pastor, they are not chanting. Okay? They are singing word to word from song to song, and then they are not singing from church. They are singing in bars and concerts. The music was made for church, in church, of course for people outside. But then it is being sung word to word in bars and concerts. So you have to give credit to that. And I think those who are organizing concerts, we need these groups, pastor, to be booked more, because there's that moment when you really feel watch together. So that's at number 7, 6. Because I don't put numbers, Tonta, that was very, very crucial for me. So that's at number 6. As the next one is Nando Love, Chinaolo. A very, very, very big song. That's on the Nando Love. Bambi. Kwali Nando Love ku list ya Bebe. Because the list yo teryanguzi. It's my opinion, it may not matter to you, but I know for sure my opinion matters in the music industry. Nando Love, nkwegayiridde, or the team, okay? Management team, Ghost Empire. Nando akyuseka dance mangu oluyimba terunnakyuka. Kubanga bafani bazina nawolovu ne bamuzina bulungi okusinga nannyini ye. Kati gwe nannyini olina okukoppa kiri ekitambula n'ova ku kiki ekitatambula. Akakalambala bukalambazi bw'ate, so nga ate bw'oba baddeyo ku nkuuka, abaana batambuza nawolovu ku stage n'enzira
ng'omuyimbi akola omuyimbi teyadde tayimba, omuyimbi yadde taliiko ku stage naye baalukozesezza. So naye nga olaba ne bwovimba obuvimbi bw'oti olabika beta than ye kiri kyakolawo ekiti. Nando kwegayiridde kadansi nkagobye nze opinion yange, but ate mu kagoba nyinza okuba nga nkafuula famous, but then because Nando alina ebizibu bingi ng'omuntu, it's going to be difficult for her to prove. Okay, so tandikirawo n'ebintu ebisikiriza mangu, noonyayo ekisikiriza ekyamangu. So if it is dancing, don't do the easy one, because that one is walking, just walking. When omanyi nawolovu bw'atambula noonya ka miliyoni olabe. Kaakati leka tumalire amannya, njayoddemu ombuuza ekibuuzo ekyo nga tumaze amannya gano, kubanga oyinza okusika nga ate abamu kwebali abamu tebali. So Nando, congratulations, nkwagaliza, and I'm very sure bw'ogenda maaso bw'otyo ng'ate owuliriza opiki nga kijja kukola. Comes its vibes, Taboo. Very beautiful song. Daxi, see a Daxi. Ye Daxi. Daxi era abukidde naye bantu bano naye lwaki kale wuuyo akomyewo nate bamusanyukidde ndowooza ne ku bivvulu bambi kati ali kato, but he's doing a good job. Yadde bukolabo naye, I mean, it's okay, his name is appearing, because if it was just a normal collabo teziriiko kuno ku list. Naye now that song is good, other pieces are very 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 kati bwe tubanga tubadde ne wa Shiba. Sorry to give that example, kuba it's the same manager who made Shiba. Yes. But then this guy Jeff has art. Those are yatunula n'alaba, because what I see is now I see an artist who is Jeff like atafumba only local. Alabika agenda gattako afulumye brand ne beyond the borders, because whatever other piece netwala enyambala, calmness type of songs, direction of instrumentation, marketing strategy, I think that one is going to surpass the Ugandan thing. So kansabe busabe Katonda nti ava abeere wampisa eri management team, because hype eyinza okujjako. Yes. So other piece ne Dax vibes Kongs. Next person. Just before you go to the next person, what we are going to do is, because the year is beginning and the other year has closed, we are also going to wrap up some of the big issues in the industry, and because Bebe is a voice of authority in the music industry, we need to pick up his voice on a number of issues and also project on how this industry is going to be like 2024. Kiba kirungi nnyo kuwulira biri kyalowooza, era nga luli bwe yatandise n'agamba mba mugenda mu politics mukole bwe muti, oba mukola bwe muti mukole bwe muti. So we'll pick his mind on different issues. Tujja genda to chip in as the list goes on. But let's go to the last song before we top up the hour, then I'll drop in some of those issues. Aban Aronix. Aronix. Huh? Yes. Njalwala. Okay. Yes. It's got a remarkable journey. I mean, when I was around, they told me no guy yari tax conductor. I don't know if I was given the right information, but this is how beautiful music can be. Wali ovudde mu Zambe, Ghetto Kid. Wano bwono bw'aba abadde tax conductor alina hit. Ate nga hit za nnaku zino, where I am eri gye tujja okumalira show, ngenda kulaga how artists are supposed to become rich from one song. If they sing the right song, and that right song is consumable by the world, not by Uganda, but by The world. tujja kutuuka waawo. So Aronix, congratulations. Bebe Cool, the first hour of this show is almost done, but let me pick up your mind. What is here? Era twali
tuciting ebintu bingi ebyali mu nkuuka mwali obucupa nga bakubye range and you are a bit bitter on some of those actions. In fact, no presentation eri Abitex about the same issue. There are certain things that need to be clarified. You also pointed out why you had not been part of the Nkuka for the longest time. Bebe was there Nkuka. What's changed? I mean, the world is round. Buli chokola today, olina okumanya nti kisobola okukyuka enkya. Bw'ozaalibwa bw'otandika okutegeera olina okumanya nti olina okufa. Okay? Bw'ozaala omwana alina okukula. Obudde bwe buziba, the next thing is buyina okukya. So, Abitex yalaba ebizibu. Buganda neraba ekizibu ekiri. Okay? Ekivulu ekyo ky'abantu ne kabaka waabwe lwe bafuna omukisa okulaba kabaka nga bangi mu kifo kimu. Lwe bafuna omukisa okumulengera nti wuuli omutanda atudde naye kyali kyafa. Era bwe weegendereza, era Katonda alina ebintu bwe bwabikola. Omutanda yakomyewo mu nkuuka. Golooza lwaki? Ogenda gamba mbu olw'okuba emyaka giri abadde mulwadde nedda. Yesu abadde mulwadde. Naye bw'otegeka mu ngeri nga omutanda alaba teyeetaaga kunnyonnyola kingi, ajja kujja atuule. Then secondly, tulina ebintu bye twateesa. Okay? Kubanga ekintu ky'okuba abantu obucupa kyateesebwa a certain clique of people. So Abitex najja ne twogera. Kubanga olaba disagreements zaffe tezibeera permanent nti ono mujjawo oba this is business. Okay? Ne tumuwa conditions. Kubanga kati ekimenke kyali kikoze enkwakyo. Naye nga tukiraba nti kijja kulabika bubi ffe okubisana kabaka atudde wali. Ate ffe wano tukole wano kubanze either we nali nja musupportinga. Jjukira ekyamusupportingsa kukuba ani Abitex. Okitegedde. Kati era nga nali ngenda musokoolamu abayimbi Abitex ndyoke mbateeke ku nkwakyo anti gubula asala. Ng'akasaawe k'enkwakyo katono abantu bakuba pate paka nate ku kkubo. Which means it was going to be yali vision kukulaga omutegesi nti you went wrong okutusubjectinga mu kutukuba obucupa kubanga abantu si be baakubanga obucupa. No. Yes, bapositioninga nga abavubuka nga bibiri ne babawo obucupa babukanyuge. Kati gwe n'olowooza nti abantu gwe weebuuze abantu ababadde mu nkuuka basuka emitwalo 5. Ffe abadde ne security twabuze ne security bantu 100. Abantu emitwalo 5 bayinza okulema okuba abantu 10. Njagala okyebuuze abantu emitwalo 5 nga banyiivu oba abantu omutwalo gumu nga banyiivu bayinza okulemerera okuba abantu 10. Tugende mu details awo wenyini kyenate njagala kumanya because Bebe waze n'oyimba waliwo yabadde ndowooza agezaako okukolawo akati naye ne bamutereeza. Kati plan yadde very simple. Yes. Bamujjukira nti era obucupa bwatandikira ku nze. Era Abitex yatula ne Bobby ne babala ne baplacinga abantu n'obucupa obwo. But at that time there was a lot of hype nga sina bwe nkinyonnyola ki bantu ti bano baplacinze kati kirabikira ddala nga abantu bano abasasudde nga be bazza okukola ki okuba. That is hooliganism. Kakati ababulange ndoza ne bakiraba oluvannyuma nti there is a specific group of people who intentionally are placed to do those things. Kati jjukira entertainment y'enkuka yali etandise okufa because abayimbi ojja kwesanga abayimbi ab'amaanyi baali tebakyagendayo. Tolina Bebe, tolina Kamiri, tolina Kenzo, tolina Mayinja, tolina Alien, olina ani? Osigaza Message. Kati kyovola batandika n'okuba bano upcoming abatusookawo emisana bo babakubira ddala vaayo. They would rather stay with the stage empty than to see a new artist gwe batategeera. Kati problem oyajjiranga
nti abantu abasasula ssente zaabwe okulaba entertainment bangi nnyo naye ate abajjiramu okuzannya obuzannyo bwabwe bangi bamanya be batono. kabadde kabaddi kyawo wabaddewo naye nakirabye nze kankwe description gye nalabye ate oluusi tuba tetwagala kwogera malagala. waliwo commentary ndi yakoze nagamba bataano mbaagala wale yakoze kustage nagamba bango soldiers waliwo kyabadde kigenda mu maaso nendaba bavudde ku stage tebakkirya wansi kakati bannaffe aba opposition batuteekako nnyo embeera etaali necessary. Njakuwa good example. Alien Skin muvubuka muto Munnayuganda olemesa waaki from the blue talina kyakoze. Njakuwa example nze okukyuzinga political side oyina eyiyo nene nkukoze ekyo. So what was the reason okuddira Bebe okumukuba obucupa erugogo? So bw'onyigiriza ennyo kapa mu nsonda emala neebuuka neekubuukira muki mu face. Kakati bo kennyini abategesi baakooya embeera ne bagamba no awulira anti okusookera ku mutegesi. Omutegesi waba akooya embeera of course asooka kujjawo abayimbi nti bannaaye ekivulu kino baali bakiyimiriza by the way ne bateekawo condition ey'enkuuka bagamba omuntu yenna agenda okutegeka enkuuka gwe banaagiwa okujyawo ng'aleese lisiti eno ey'abano abayimbi because twagala okulekerawo okupoliticizinga ki enkuuka n'ebivulu ne music. So neffe ne tutuula eno mu kafubo kaffe ababiri oba abasatu. So nze nja kwogera about my show. Of course nina ttiimu y'abantu eyatudde ne planning kati bwe planninga yo nenteerawo kati oliriza kati nze bye nakoze n'ekimenkebe yakoze tetwamitinzeko tetunayogera. abantu abo babadde bagadde Bebe baggala mayinja. Kati kino ngenda kikugamba tetunanyumyako yadde n'akaboozi nako okugjako ttiimu zino z'olaba nti Fangoni, Gagamero, Silent Majority baani baatuula ne babala ebintu byabwe. That was the first one. Ne baleeta idea. Bwe bamala okuleeta idea bakabaka ne basensula ideas. Otegedde era kwebuuza Bebe n'ogenda confident ng'omanyi ng'oyita mu bantu emitwalo etaano naye era nze nabadde nina okugenda waawo. Bw'otunula obulungi awo nze nabadde nina okugendawo nga totidde nti wano omusajja ayinza okunkuba kuba nabadde njaba mbatunula emaaso mbalage nti togenda kanyuga kacupa seba tojja kakanyuga mu maaso. Wano kale wano ng'olinnya amadaala what was in your mind? There was nothing because I knew abantu abakanyuga obucupa si be bantu abasasudde. I knew kuba nali maze okwogera ne Abe. Yes, babadde bateza abalala bakanyuge oba okukanyuga obuveera obulimu kazambi oba ki, but then ekyo twadde tumaze okifunira ki eddagala. Nja kuwa good example. Poliisi yo edeployinga mu crowd. Bw'oba oyimiridde mu crowd tosobola kulaba ani akoze eki akasuse. Bw'oba oyimiridde eno mu maaso za katimba wakati wa stage n'abantu kuba wabaddewo space tosobola kulengera akoze eki kakati format nenjiteekawo nti paka wa ku stage naye bataano mbeere wali olulengera omu bw'ati n'akanyugayo kamu fly paka ku muntu n'engumi yakuziyaga ogenda kutikimokebera omuntu omu yabadde agezaako kukaso ne buli eyabadde awo yakirozezaako eyo security gye bayita batya eyange eyadde gaali ya mukka awulira gaali ya mukka egatta byana ewakibenke
Ewano. Okay, nyaga tunulie bana abakubadde ku stage. Okubadde kama jenga makamwe mazibu. Abamu bafangoni, abamu bagagga. Kata mbere fangoni bakoze emoyo. Ali kugambye. Ebyana nga bikoze eki? Train bwe betambula esika ebyana bwe byegatta train etwala ebintu bingi mu kkubo. Okitegedde? Awo wenyini njagala okubuuliza Bebe kuno mwaka guno gwennyini ali bamusiba yali akavaayo yakwebaza. And you stayed actually out of the media, but you always help people naye nga toli ku camera. Why did Bebe Cool intervene in a case that was related to hooliganism? Yes. And why did you feel it very, very important to not being lead out aliens? I felt the issue was wrong. Whatever was done was wrong. But let us not forget that these are young people who need guidance rather than punishing them extremely. Already omaze omukwata. Jukira tomwina ku kamera nga yo omuntu nti akubye. Teri muntu alina alien ku kamera nga akuba. Ekyo njagala okibifaringe ku Bebe kuva dda myaka gyonna. Jeba abo basiba balwana bakola ki naye ggwe nze nsokwa milioni 2 bw'oleetayo akavidiyo. Anti kati wulira. Naye kakati bwino okukwata oli akubye. Nze gwe lwaki onkwata nze kati omusirikale wange bwe twadde tusala ekkubo mwalaba akavidiyo. Okay? Naye amagye gamukwata ne gamunzeko ne gampumula ne bamusiba ye. So tebaasibye ani? Nze. Okitegedde? So nalaba nga okay omaze omukwata number 1. Number 2 muyimbi. Nze abayimbi mbabeererawo nnyo most especially bw'oba ontegeera. Bw'oba tontegeera sikutambaala bintu byo. Kubanga I guide from the start. I didn't meet Alien nga bamusibye recently. But you've all seen kuva luli we na commentinga ku listi. Nava ku listi na commentinga online then namala nankubira essimu ne tutandika ne mu guiding. And I think everyone now loves Alien's kid. Are you proud of the job? Oh yes. I mean, Alien is duplicating exactly what a real hardcore artist, how a real hardcore artist grows. Fetwa bwetutyo bwe tukuze komera siritidde nzize kibuli. Naye enjawulo ya Alien ne Eddie Kenzo ndezola ogiraba. Eddie ali soft. So waliwo ebintu Eddie byatajja kukola byajja okukola. Okugenda na sprayinga NUP offices ekyo kibuli era yukondon oba ekyo gamba. Bwe nzijja ku pulaani y'omwana ow'emyaka 25 n'endaba yange ey'emyaka 47 nze mbeera mutuufu omukondemmenga kuba nina emyaka 47 naye gwe buuza ku banne abali mu egi yeggolawo banaaga nti yakoze kikyamu. Scientifically sisobola kugamba ddiini nti tosamba mupiira mu compound ojja kumenya amadinisa. Logically nkimanyi nti nze naguze eki omupiira ne muleka ne simukiriza kufuluma kusambira wabweru. Wuliriza ne bw'omugamba otya era bwagukuba gujja kuba ku nsonda embi gukube ki endabirwamu. So kakati mba muzadde mukyamu. Wuliriza mba muzadde mukyamu okwata ddiini ne mukuba embooko. Yes, nalibadde saagula ki mupiira. Kati Alien nze mu position yange nsobola omuga nti yakola kitya bwembanga bwentyo bwenkirabye. Bwe nakola byenkuze nkola biki nalinnya ku mmeeza. Kale nalinnya ku mmeeza ya Naabagereka. Nalina emyaka emeka. How many people condemned me? Banji. And where did it take me? Let's take a break. Lindako. Baira wakafaananyi ako mwakalabako. Nga naba nga yenna asimayiringa bwati kyokka nga mu Abaganda mugamba mwana alinnye ku mmeeza yani
Nino nawe kirikali akava Bungereza ngeri abitegeera. Last year, Kalwa no Pedro n'agamba ya abadde agenda okusigayidinga aliyo. Nerera akize munagamba byengayidinga waliwo ebintu typically byensobola omugayidinga. Alien comes from a different world. He doesn't come from my background. Sisobola kwefuula nti nze mmanyi background ye mumanyi nnyo. No, kati nze ngayidinga wano we mwetaaga nti osabula nga bwe ngayidinze Swangs Avenue, nga bwe ngayidinze Chameleon, nga bwe ngayidinze abalala. He deserves the chance. Let's take a break. When we come back, ebyo byennyini byanyiziza Abamakasi ng'agamba abakulu basajja Bebe kabadde kushabati nabula statement n'agamba adayi omukulu asobya batasobya, right is right, wrong is wrong. Let's come back after the break. It's a saying there, teriyo mu Baganda, omukulu tasobya. Sigimanyi. Because logically speaking, a mistake is not limited to age, rather humanity. That's why Omuganda agamba nti n'omuto akuba engoma omukulu n'aziba. N'omuto akuba engoma n'omukulu n'aziba. That simplifies it for you. Nti omwana omuto today amanyi social media okusinga ki omukulu. Kati yayinza okuga dadi toyogera bwoti ku ssimu. Dadi yena abiyita ebyedda ebya analog ebya radio neyeyokyesa kati kiki. So definitely omukulu asobola. Era the question is, omuto asobola okugamba ku mukulu ng'asobezza? Yes. The question is amugamba atya? Kati empisa we zijjiramu, ebyobuwangwa we bijjiramu. Sebo omuto ebisookera ddala abazadde tebamala gabikulira bumwa batyo. Olina okwewombeeka ne weetegeka n'olyoka oyogera eri omuzadde. Otherwise bijja n'ebisiraani. Ate wano ng'okyalina amaanyi ag'ekito, ebisiraani tosobola biraba. Omala kula n'oyingira mu ngatto za kitaawo oba ezannyugu n'olyoka omanya nti omwenge teyanywanga ng'ayagala. Omusajja yalina stress era ajakuwosendinga kamesage akali very simple. Of course tusabira Dr. Chameleon ayine. But I kindly want to request the world to be very careful when they are judging that young man or that man. Because you don't have a single idea what he's doing or the shoes he's putting on. So before you start, collaborate, sobola nasirika. Era sijja kwogera kusukka waawo. But my prayer is, stop thinking you know what people go through. People go through a lot. People suppress so much. Lucky enough, I know what is going on in his personal life because he wears my shoes, I wear his shoes. So when certain things are coming up, I'm seated next to him. So anyway. Ate naawe tonziza mu bintu bya mwana, bintu bya ggwanga. Omwana Aronex n'enjalwala kati tugenda ku Pretty Banks Inside. The song is called Inside. Yes, I'm a very big fan of that song. This is my opinion. You have your own opinion. Make sure it matters. The difference is, does your opinion matter? So Pretty Banks, I think it's his first time. It's one song that I know. I don't know much about this artist, but Kongs,
and I think tukusabira obe ng'osobola okukontinuinga like that, that's very, very nice. Lunabe liri puzzle. Lunabe liri lwatuuka. Lunabe oluyimba lwatuuka. I think I would be very unfair if I don't appreciate as an artist who has struggled so much. N'avayo n'akikuteeka ne mu face nti omanyi bwe mbonyebonye omanyi music ono aboola. Music aboola. Sijagenda mu detail lwaki aba abodde naye struggle yoyo nayo tebadde nyaamu. Actually, I was among the people who were involved in the tumujja eggulu nga mulwadde okumutwala mu ddwaliro bamusokesa bombo, because I had suggested bombo and I was on phone n'omukulu, but of course he didn't know. He didn't know. So of course I followed nanga abayimbi together. Puzzle yafuna massive hit song because that's a very big hit song. It wasn't until it became vulgar, the hit song is the vulgar one, that now concern had to come in. But all at the end of the day mugenda kuzaala ate mujja kukula namwe mulaba abaana bammwe agagambo gabafubutuka muki nga n'omwana olina mwegaana nti oyo si wange ate temwetuga olw'okuba likes ennyingi ne views zigenda kujja nga neesaza obulago njagala ndabe bwe mba nfudde ndabe bwe muke likes meka ze naafuna kati ate onaaziraba otya ng'ofudde lirupazo ati ezo excuses kyenagaye nti music yaboola ekisegedde si nti buli ayimba ayitawo ekisegedde akatiba kakoze for one song. Muto wange waba ayagala okulaba Uganda bwekaawa azeeyo olwokufa ate omanyi nawolovu etambula mpona paka lwekutuukamu bazo akatiba kajosi kubanga kati fe nsobola okubeerawo nemmanya nti kati amateeka bagenda kukola bwegati ne bwegati ne bwegati osegedde pazo nsobola okumanya ki ekijja kati nga nze mba nkugamba kuba mu maaso wali mba ndaba ate ekyokubiri ekifaananyi kyotambuliramu nange njagala pazo mbe nga nkyasobola okutuula naye wano sagala mwekweka nti oyaani kubanga abayimbi abali very rowdy oba abali abusive the corporate world ene esasula sente ensajja ekuboola ne bwoba oyingira gate bagamba ani oyo temumukkiriza kuyingira kati bwe bitusalako opportunities nyingi nnyo 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 nja kuwa good example. Prime Minister teyayogera ku kya gravity. Gravity actually tutali twaleka gravity kati yakola ebivulu bya Prime Minister kubanga for him he can do at certain price rate, and gravity has been doing good. Olaba n'ennyumba abadde azimba I saw something, but Prime Minister walekera okuwa gravity gigs ezo bakwanda ba Prime Minister banaazimuwa baganda ba minisita abalala banaazimuwa so oba wensala kwatereka kuteekawo omutwe munene bugoli kaliba, so advice should be taken. Otuula mu nju naawe noddayo neweerowooza kuba obudde butuuka n'abakadde baffe batusingako kukumampaatiira naye obalaba bakkakkana bali waka batudde. Ndi ku board ya UNCC. Authorities came in late, but better late than never. And then also, timing is important. Okay?
nze kyendowooza is not when the authority came in. Kyenfaako the authority has still in the same breath, the same weekend after Namumazi Kangavula Gravity and Puzzle, and William Jamaica, the people and Stand up, and I really have said at a certain level, in fact, Balam not a bit disappointed. Because now UCC is also learning. Mumanya mateka tuli mukuchusa, tuli mukola bintu, abantu bali mukuyiga bintu. The disruptive world erije twayogeddeko erese ebintu bingi nnyo ku center stage. No one could easily come in and start dabbing like that on stage. Ebyo bintu bitandise mu new era. Amateeka tubadde tukyalina maki makadde. So now that the UCC saw that, so they have to plan for that. Okay? Twali wano mu Kalulu ojjukira Facebook kye yakola ng'oweegayaza agamba nti eno kikoledde nga nowema kindi akoleza omuliro nga nowe who had prepared for that? No one. So innovations zijja kuleeta ebintu, then ebintu ebyo to be planning it byetegeke. Lil puzzle tumumaze kati tugenze ku alien scheme. Kati ndooza ye alien this time ku list nagambe sigenda kuwandika luyimba. Omukulu kubanga andi kinnemye okutegeera kiki naye andi nina answers zange nungi. For the first time ku list ntaddeko artist gwenjagala abantu badisikasinge. talina luyimba sigamye talina luyimba nze nkugambye sipostinze si asoose nga sipostinze luyimba wabaddewo acidic vocals. We discussed an individual because you can't move. I mean nakuwadde example ya acidic vocal nekugamba abantu bali mu kisaawe erugogo bajjudde kyaddondo asinze n'omuwala alina hiiti kuba audience ya yoyo ya acidic yasinga audience ya spice. Okay? Nenga spice yalina hiiti nga bajimba kigambo ku kigambo balumanya oluyimba ne tudiscussinga acidic because I can't point a single song into oluyimba acidic vocals but guess what? Acidic vocals, according to the ratings, he was the most booked artist in 2023. 2024. He was the most booked artist. They don't book you unless if you have so many big songs. So to is achieve usaji maso. Kati bwenzija alien, the same applies to him on the other side. Tomani whether you're going to talk about the aliens, the person or the music. Because never no game nyimba za alien embi abantu zebasinga okuyimba. Ngenda kuwa good example. Teri radio oba TV zipa playing music wa alien. Waliwo? Ze nyimba abantu zebasinga okuyimba. Sijajo baziga bali. So you have to understand why we became Bebe Cool Chameleon and Bobby Wine. When then Balita in Nairobi, the first section of saying Nyenze Kenya, Charity in Chikolo, Uganda, Mbongo. Twina abayimbi abakabiwa Kenya ngabo awulira ngo mugenzi fire nti aliwa Sweden kimwongera coach obubonero ku mindset yaji omuna Uganda. So nowulira nti Chameleon afuide enviri za green, nowulira nti Bebe Cool alina enviri ezimidde ku ki omutwe, nowulira nti Red Sun alina enviri za red. Tugamanga ebintu ebimoving omuntu before nga tanawuliriza ki luyimba. This is a lighter moment. There is a story I always saw as I was going in this industry. There's a particular time in the day Wayambala G-string. And it was in one of the... Sayambala G-string, what say Boze? No, I saw that they go. Can put it Wayambala G-string. Firebase. Nagan. Nayo bufaananyi kwe buli ku social media ne bu video.
Bobi Wine yaleeta idea era mu kavidiyo ako ogiraba ayambadde ya red yannyonnyola n'agamba mbu bagiyita peace queen. Ombuziza ate this is information on internet, not that so Tulumani ne Bob bebayambala ebirundi ezo. Why ebintu byali bingi kyokulaba I had to exit Firebase. So okay, fast forward. So Alien is you know, we do this list 2 weeks before end of year because I consult, we sit, we talk, we shout. But yesterday is a good example of what I'm trying to tell you. Capital Radio is not for playing a song. Galaxy is not. Once in a while, what you call power playing is ngawe banankuba oluyimba emirundi ena eno radio zonna. But then you can see that everyone could be able to sing along. Palacio is doing the same thing today, but to old songs he performs and the whole crowd is singing. Chiringa cha pastor chinayogedeko. But I mean, Alien is how old now? How many years now? No, music. 2 years. 2 years. 2 years. Ataka yimbake mu studio ye ku page ye. Mu lunaku lumu. Ku Monday, ku Friday. Ne bakakola ki? Nga oyinza okubeera ongoloza Zwena takamanyi. Naye ogenda okuwulira nga bakayimba. So I want to analyze this and allow other artists okunoonya their strength and use it well. Is it the portability the artist creates? Thank you. Music is never about just a song. Hitting is never about just a song. Whatever, sija mentioning amanya, but there were good voices that failed to make it in the music industry. Gotuna abalenzi nga babiri kwalaba gravity nga alemera kushinja kwala. That created a logical portability for him. Does he fall in the same category? Yes, he would have, but his was a one-off. Taina consistency mu kintu ekyo. Ate it is not kati kiri too late for him to come do that. I mean, ono yamusookayo dda. Okay? Kati nze osookiraba nti nafuuka ssatu because I know nti Bobby is China wagenda kutuuka neki and nina wentuuse mu kukyusa mindset z'abaana be nali ndaba nti akyamuza. So kati nze sikyamulinako too much pressure. So nsobola okumupasingira Alien n'agenda ku kisenge kye ku ofisi ye n'amuwandiikira mu ntegeera ya Alien. Nze nkugambye mu planning ye n'entegeera ye. So the discussion here I want to pose is it no abantu bo be judging ku list kujanga kubako omuntu nga njagala bamudiscuss naye only eyo category ogigwamu nga ddala oli confusing sinzi just oli awo. Let's take a break. Abalekede Alien ski mu discussing ebachi asana okuba ku whisky oba mwagala mu muteeke andi toyinza no tusiiwakyasana bo nze ngenda kupostinga list eno bo bawe buli vision yaabwe, then media instead of going around circles esome comments z'abantu. Let's take a break in case after 5 the Bebe list. We are almost to the coast. Tukigaza inyimba Antonio Sanyuka TV Iliza Alien mubawadde mu discussing mu dissecting nga bwe mwagala. Yes, David Lotalo ne Rema Namakula, Love Commissioner. That was a very, I think I could say that's the best collab for the year if I was to rank, though this list does not rank, but that collab number one for the year.
Yes, I would see na chembogerako just definitely. Mike twagira Oh, sorry. Sorry. Tumaliza alien mulekedde bannayuganda to discuss. Kati tugenda ku David Lutalo ne Rema Namakula, Love Commissioner. I would have said it's the best collaboration of the year. Beautiful song execution. It is not any surprise when those two bwe batuula together to do a collab. I mean, naalibadde mbavuma nnyo singa tebyakola kuba baba baswaziza system, but I expect it nti bwe batuula kuyimba to be, yeah, where necessary, timing is important. Yeah, you collaborate where necessary and be timely. Olina intentional nti kati nkikoze kubanga njagala ku bafaani b'ono mulaba ayambuse oba ali wano ne wano, oba kati amaanyi gange geebase nnyo mu kolabo nja kulabika ng'omunafu kati kanwanire singo. So kisooka tujja ku nephew wange Joshua Baraka akomyewo, and surprisingly alina ennyimba 2, Dalila ne Digi. Those are big songs, undisputedly, not just in Uganda but worldwide. So Joshua, to me, if I was to rank the artist of the year this year, I would have given him that. Joshua Baraka. Yes, because his limits are not within just the borders, but he has reached, and there's a journey that we are all seeing by ourselves. We are seeing an artist who is fighting, working hard. Nga buzimba ekintu, okay? So, and the mere fact that this list has only 2 people with two songs, twabadde ne Kapeke, then ne Joshua. So I think, to me, he wins. N'ennyimba yalodinga nnyingi tovola batefaayo. Epaso yali areleasinga album ye temwamutegeera. So the people need to, that's where I wanted to come. They can speak Malumadi. With a few songs. Yes. Chart, yeah, streams. Single-handedly with a few songs. Okitegeedde kyanjawulo ng'olina 100 songs nga zipikinga 1 million streams, kyanjawulo ng'olina 10 songs nga zipikinze 1 million streams. Okitegeedde. So Joshua, congratulations. Era on this note ya Joshua, wenjagalira abantu okumanya how important the Bebe list is. Bebe list eno njagala mutandika ogijjajinga erinako byeyigiriza abantu quickly okubuuka. For example, lwaki twogera ku bantu nga ba Joshua? Twogera nti ensi erina gy'eraze. Bulijjo simanyi lwaki ffe Abannayuganda tujja later oba tubuukira ebintu ng'ate biri mu kuggwa nga biyiseewo. Ku luno nsaba tugende n'ekiriwo kati, kubanga bw'olaba abayimbi abo abava ebweru nga bajja wano, Abannayuganda basasula. N'ogenda e Lugogo n'owulira nga basudde $20, one person $20, cricket over nejjula. So kitegeeza nti they are interested in that item etundibwa. Music has gone to streaming now. Music is no longer for clubs, for retreat. No. Number one item is to stream. Ekigambo mu Luganda oba tunaakiyita tuti ekyo streaming. Okuwuliriza ku ssimu oba kyekyo. Kuba you can only stream off the phone. Okay, you can use other devices, but number one
device is a phone. So njagala tutandike okuyigiriza abantu baffe okuwuliza music ku ssimu kubanga engeri yokka omuyimbi gy'asobola okugaggawalamu kankikufuule buriifu. Bino ebibadde ebyekivulu kyokka nti gundi teyayimbye gona omuyimbi economy esobola n'okukyuka olwa streams. Muyimbi asemba naawe Bebe cool circumference abadde werabidde landlord kaakati luno dona luwandiiseeko bulungi kubanga babadde bambuuza actually ekyandetedde oduteekako lwakuba bibuuzo kulubuuza back psychology okitegedde be bambuuzizza nti ogenda kuteekako circumference konze nange ne ŋŋamba kale kamuteekeko nkola analysis. So omuntu yenna ayagala okulaba lwaki circumference kwali. I liked it when mwakoze awadi za Sanyuk Uncut ne mugiwa most hype song. So the question is hype part of promotion, marketing? Does must a product have a marketing strategy? That song is two weeks, okay? And it is only audio. But I want you to know that nearly the whole country knows the name Circumference. Tena fuluma video, tena audio were just 16 days. Yes. I mean, ekyo tekiriko kibuuzo. Kyova olaba nti abantu tebafuna interest bw'obanga toliiko talkability. Bakoma ku luyimba. Naye olina okugattako. Wetudda ku circumference press conference amawulire banyiika enna twanyiika. Ate lwaki? Balina okubuuza ebibuuzo. You can post it. Balina okubuuza ebibuuzo. N'ojja n'owa speech n'ogenda nga bamanyi ogenda mu manje okomawo. Tewadde. Paka kati leero ku Bebe speech enyiri yali mu Luzungu. Era ne leero mufunye omukisa okumbuuza. Douglas leero nzannya akazannyo. Ebibuuzo obitadde wakati mu migaati. Obibatarinze. Okay, the thing is, there comes a time when you have to go professional. And I prefer that. For example, today, tuli ku Bebe list, that's it. Wali wakati, but then ninakugamba nti sorry, I can't answer that. But because it is going to take me a year to teach my fellow artists that it is only okay. And actually, bannamawulire abasinga basiima nnyo nti ozze ku point eyo, that is it. So tonziza muzwena, tonziza mu biki ate olwokuba onoonya ki content, which has brought about an issue of brand z'abantu okukola ki okwonooneka, because abamu tebamanyi kwogera, mubuuziza ekibuuzo kizibu nnyo osegeera, but your intention should not be to destroy people's brands. So the best thing in management, manage your information. So come, speak to that, that's it. Bebe nga tumaliriza ddala bannamawulire basabyeyo ebibuuzo batwaddeyo bisatu tugenda bitwala naye yasabye tukinge ku list eyo around there. I think now we can open those questions and then we'll close with the final question. MC Kats Jangambye nkubuuza. Tekwata ku ssente. Kati abaaba ba ssente. Aliwo alina ekibuuzo. Katandikirewa. Kuku. Anti that's why conclusion eri nti omwaka twagitandise tugamba nti omwaka tegubadde mulungi kubanga tewabaddeewo biri meja tebazzeewo we babadde balina okutuula. Bwe bwegendereza tetulina nnyo nnyimba nnyingi okitegeera, era ekikwewunyisa mu top 100 songs ezizanyikiddwa omwaka guno nearly half za last year, okitegedde. So ate list tesaasira ereeta kiriwo, so tebazze bulungi. Abayimbi naye tebazze bulungi. So waliwo omulala akyalina ekibuuzo?
tufudde. Them quickly. Dax kiri okay, akyali muto. Simanyi oba ndi mutuufu naye nze ndaba akyali muto. So naye mmanyi ne bino abiwulira. So ndi very sure nti abantu abamukoledde collabos ezebbiri bwaddayo n'akasente nataba selfish nassaayo akasente basobola omuredirectingayo singa emu oba bbiri kuba kati atambuza collabo bbiri sikyo yeetaaga singles 3 okugyawo image eri nti ye muyimbi waki wa collabo. Toyagala kukula nga abantu balowooza nti oli wa collabo. Oluyimba lwa Fiiki lwemmanyi olumu bwe luti lwa 2020 banana wa mwaka guli wangi anti lwayingira n'oguwedde ne lutambula lweyakola ne dokita teyazzaako. Ayinza okuba azireese gye ziri naye nga tezikoze eki tezizze ku lisiti. Abawuliriza balina music gwe baali yagadde okukonsuminga kyova olaba bagenze mu makanisa baddeyo kubanga bonna abawemula they would rather switch off the radios and go to church. Bonna abeeyambulira they would rather switch off the TV and protect their children. Oba okitegeera. So quality of music kankitekere mu quality. Then also because ekyo kiri side emu consumers okitegedde. So if you're producing garbage, consumers will look away. They will look away. So don't be surprised ebivulu nga byongedde kusala bantu because consumer yakulagira wagamba nti ayagala music making a sense, ayagala style ezitambula. Then naffe tulina okutandika okumuvinga okukola ku music ensi gwekola, so si just Uganda gwekola ki gwekola. Era bwotunuulira bwe munaawuliza album yange eri totally afrobeat, tekuliko oluyimba lwa Luganda naki kuba nkooyo okugenda e South Africa, e London, e UK nga sisobola nagamba digenti wange zanya mu luno n'abannaganda baffe mu diaspora tuba blamingira bwereere. Agenda n'atuuka nga talina bw'anaasaba kayimba era owulira kati nga bajja kuba mu Tanzania kati ate naffe Abannayuganda otumanye emitima gyaffe emibi ne Joshua Twomusabe nsi yonna ate kati eziddako temujja nazitegeerera ddala bawe naye that is the struggle that we have, people like me, to change the direction because wenna abalekaawo mujja fa obwavu, mujja kuyimba mukule nga muli baavu, muve mu music nga mumaze okukula nga temulina gye musobola kudda, mufe nga muli ki baavu. Okitegedde? Yes. So ekifo ky'okuddawo mbuno simanyi circumference mu mujerega land mwemulowooza nze bawesa mukuba nsobola ngenda bugenzi ali ne mugamba tuddemu kolabo okitegedde kati ye alien amukubye okitegedde ye wakite naye kaakati mmwe ababadde bagamba mbu kubanga kati nze sinza kukkiriza kusigala wano ku mmeeza we munsanze mwenna muzze nali ntudde awo ne Kamiiri ne Bobby ne zireeta radio ne Wiza Omulemirembe radio ne zireeta Kenzo ne bonna bajjaawo ng'era naawe okyakola ki kyali awo kati kyova and music asigadde awo. So someone needs to sacrifice to support
the new trend of artists who are fighting so hard okukola ki okukola kyaba Ira Star. Otherwise ne Tata Gachumba ne Geno MK kati nabo batunulira ba Ira Star. Nalabye tweet ya Geno MK, Beyonce. Those are the guys who have money. We need to do music that can pick their money. Because I am doing what I'm doing to support them, to put believability that is the right direction. And there are millions and millions of that kid. Bali masomero banji nnyo batidde balaba mwe mulonze bafiiki Gaza ne bafiiki badeservinga by the way. Naye ne bali abaana tubawe confidence so that bwe mba mugenda okuleeta abayimbi bali wano n'abaffe basobola okusasuza emitwalo 5 10 so that bwe tutambula ensi esobola okuconsuminga product yaffe. Last year, watugamba nti awards tumanyanga nakizeemu bane twaga tumaliriza bale indokola ekisembayo kale Well, these countries are also different and the people are different. Maybe Nigerian artists do appreciate when people do work, put a lot of energy and money in them. You, the media personalities, you remember the statement that one of my daughters made, Rema Namakula, years ago, when I said I wanted to see her like she was savage. And I think I saw a clip when she said, maybe he wanted to see me, but this is where I want to be. Okay? So, unless if there is commitment from the local artists in Uganda, from spirit, okujjawo ezzalawo, teri muntu agenda kuteekamu ssente ng'olina ezzalawo n'akamanyiro n'obuyaaye. Because abayimbi baffe abasinga abayaaye clearly. Obuyaaye kyentegeeza kikino nti ajja ne yeetega ng'amanyi nti no after 2 years bw'akolamu erinnya adduka. Look at, I'm not saying Kataya and Kando Bayai, but look what they did to a man who invested all that money. Look, Nzenali Mani, I actually thought and knew that ababana bamazi. Despite any challenge, because whether or not back supporting or not, finatfuna challenges. But look, that gentleman walked to me and told me they're showing abana for over $1 billion shillings. Where would they get the money? So why would you waste someone's money? So the fear is, I fear to put my money in a person who is going to wake up in the morning and use a court paper to walk away. I would rather put that money in me or my daughter. That's why I was waiting for her. And it's up to her and mother to make the decision in the next 1 year whether she's going to do music. Because the business takes a lot of money. Tosobola kuteeka 2-3 billion mu muntu agenda kukeera ku makya agenze mbiko engenzi. So spirit y'Abannayuganda, while spirit y'Abanigeria n'abali on contract. kino tekisemberayo ddala. Kibuuzo kino kati yangambye ekikubuuze kikwataga address ya mukulu munno Bobi Wine yakoze ku industry ya music. And one of the things yagambye nti baba wa bait musirike. It was actually in reference to what General Saleh did to OS, Eburu. Ng'agambako y'abayimbi okugenda waggulu eyo. N'agamba industry no muyina a lot of worthiness. You do not need to go and beg because you can actually make this money by your own self.
gwe woba otunuulira submission ye ne structures UNCC baba wakanyeebwa musirike ne bw'okomaawo kambalekere ekintu kimu omukulu oyo kyakola mu kyegendereza anoonya nnyo relevance yabadde asuubira nti mu nkuuka bajja kukubirayo abayimbi obucupa so end of year conversation ye ekifo ky'ogissa ku politics n'ensonga z'agamba abantu z'alwanirira yafokasinze ku bayimbi because hope ye yabadde nti ekigenda okubeera mu nkuuka nga babakubye obucupa would have justified what he said. So mwe mubirabira wano kungulu but eri munda biba birala okujjako ntikyamuguddewa bali so nze ndowooza he's lost when it comes to the music industry surely because he doesn't know what is happening kuba tabeerayo okay we agree nti ali mu politics so let him humble himself away from making major comments about the industry because the industry yennyini gyayogerako cuts yamuzeemu bulungi okay cuts yamuzeemu ki bulungi yadde references bulungi in a good spirit not in a bad way so I think the intention wasn't really good. It wasn't about the music. That's why you question. But then the timing, you should always ask yourself the timings. It wasn't done in a good spirit. Teyabyogedde ng'agenderera ekyo. Kubanga OS kyayitamu Bobby yakikola yasooka okugenda okukuba ekibatu ebifaananyi abirina evidence kweri ku internet so tosobola kucrucifyinga OS agenza okuba oluseke nga gwe wasookayo okuba oluseke. It is just unfair. Bebe Katumale, thank you so much for giving us this time. Mwena bali online ate tuddemu to discuss in the list tulabe how this year is going to happen. Twabalekedde kya Alien Skin, why does it deserve to be on the list? Justify or discuss. Have a blessed evening from all of us here. Good night. Over artist number 3 Easter. Ozambe. So basically, Ozambe yaggulawo chapter ey'okuba nti omuntu asobola okwogera ekintu oba omuntu asobola okureactinga ne move nga talina kyagambye and that move can make a song. There are two things in one. Whatever freestyle had been done became a big song. But also, whatever joke over the yali alezekana, omwala whatever she did, trended. So, it made a song. So, Ozambe, amanya ge bamuyitani? Dista. So, this boy comes from the ghetto. So, you can see how disruptive can be positive. Do you want to give Mudra his flowers? Oh yes, I have to give Mudra his flowers because yes, yabukirawo immediately n'akikola ki and now creating a life. I hope Ozambe, I hope this star akikola mu life. Let's go to show. The most streamed song in Uganda. Mu Uganda, Ozambe is the most streamed song. So definitely. Let's go to song number 4. Song number 4.